chapter 2, we will learn about the numerical descriptive measures, right? Numerical descriptive measures. So in the first chapter, we learn about the data, variables, data sources, experimental design, elements of the experiments, right? Elements of the experiment, and how to make design a different kind of for the experiment, particular experiments. Now we will learn in the second chapter the about the data characteristics of the data or data sets, right? Which we call the term numerical descriptive measures. So usually in any kind of data set, okay, any kind of data set, you will find five characters. So first one we call the center, a representative or average value that indicates where the middle of the data set is located, right? Middle, you can you see the picture here? It's a circle, yellow circle, and the red point, the arrow indicate the center. So every time in any data set there is a middle value, or there is a middle value which we call a center, right? It's a tendency to have in every data set to have a center, right? Center, to have a center. And second one is the variation. Second character is the variation, a measure of the amount that the data values vary among themselves. I mean, not every in a data sets, not every value is same. If the data values is same, data values are same, there is actually nothing to do with the experiment, not important to do experiment to collect the data if we know the value is same. We always interested in the variations. When there are variations, so therefore we call it quantitative data, right? Numerical measurements of the quantitative data. In quantitative data or continuous data, a variation is everywhere. So variation means a measure of the amount that the data values vary among themselves. But it can be, these variations can be varied, right? For example, if we want to measure the height of the students, or BBT 203 or MIC 603 height, so we will find various variations. Maybe in 203 variation is smaller, in MIC 603 variation is larger, but variations are there. Okay, this is the second characters of the data or data set. And number 3 is distribution, the nature or shape of the distribution of the data, such as bell-shaped, uniform, or skewed, right? It can be different. So, well, are you familiar with bell-shaped, uniform, and skewed? Yes, sir. Okay, very good. Yes. So when we will present the data, we will have a detailed explanation on the bell-shaped distribution, uniform or skewed kind of distribution. Now, just get informed or understand that in data set, distribution is also a common character. And sometimes you will find the extreme values, right, in a data set, which we call outliers, right? For example, the height of the BBT students, we know average is 5.6, but sometimes the some of the values can be maybe 6.8, which is very, very extreme in our context, Bangladeshi context. So it can be due to the error, right? Data handling or data collecting errors, or errors during the data collection, or it can be true also, but sometimes it can be extreme. So, and these extreme data value we call outliers. And the time, changing characteristics of the data over time. This is very common. Maybe
the same. Okay, data actually change over the time. In Bangladesh, the whole the students of NSU, the height of the student of NSU in 2012 and in 2020. Do you think the data would be same? The height of the students? No. It definitely will vary, right? So means this is one of the character that change the data change over time, right, for a particular variables. So these five are the characters of data or data sets, right? Center, variation, distribution, outliers, and time. And this picture showing the center of the data, what we wanted to inform you the center, and then another are called the dispersion, right? So every time in a data set there is a tendency of the data, all the data, tendency of all the data to centered around the center, to have a center, to have a particular center, particular value, that is particular average value. Then this tendency we call central tendency. Okay, central tendency. And the others, the variation, distribution, outliers, and these characteristics we can actually in simply explain it as dispersion, right? Dispersion, to summarize and describing the continuous data. So central tendency and dispersion are are maybe in simply to say about the characters of the data, right? Instead of five characters of the data, because central measuring the central tendency and measuring the dispersion are two important calculations in statistics. Okay, to summarize and describe the data. Okay, so next I like to talk about the measures of the central tendency. Okay, measures of the central tendency. How to find the central value, right? যে কোনো ডেটা সেটের আমরা বলি যে একটা সেন্টার থাকে এবং সবগুলো ডেটার একটা টেন্ডেন্সি থাকে ওই সেন্ট্রাল ভ্যালুর কাছাকাছি থাকা, রাইট? বা সেন্ট্রাল ভ্যালুর কাছে। And these, how to find this value, how to find this appropriate value, and by using or by following some methods, right? Following some measures. So one is mean. First one is mean, and second one is median and mode. These are the three measures to find the central tendency of the data set. And to find the dispersion means how spread, means center থেকে ধরো each and every individual data গুলো কিভাবে কত দূরত্বে কিভাবে থাকে, স্প্রেড কিভাবে স্প্রেড হয়ে আছে। So dispersion helps us to find this information. ঠিক আছে? So measures of dispersion, first maybe range, quartiles, mean deviation, variance, and standard deviation. এই পাঁচটা measures help us to find the dispersion information about a data set. Okay, range, quartiles, mean deviation, variance, and standard deviation. এই জিনিসগুলো জানলে it would be easier for you to summarize and describe the data. Okay, and in statistics, data quality also very important. আমরা যখনই কোনো ডেটা কালেক্ট করব, ডেটা কালেক্ট করার পর we have to check the data, and this is very important to find the quality of the data. Otherwise, ধরো কোয়ালিটি ডেটা যদি না হয়, তো আমাদের যে অ্যানালাইসিসের পর যে রেজাল্টটা also will not be effective, will not be actually useful for us. So useful, effective করার জন্য data quality is very important.
এবং ডেটা কালেকশন যে মেথড আর প্রসিডিউর অলসো ইম্পর্টেন্ট। আর এগুলো আমরা ডেটা কোয়ালিটি বা ডেটা ভালো কিনা কোয়ালিটি জানার জন্য এই মেজার্স গুলো আমাদের help us, right? Measures the central tendency and measures the dispersion. Okay, so let's learn the mean. Mean তো আমরা জানি সবাই, right? Is the average or arithmetic mean. Okay, arithmetic mean, and it is denoted as the Greek mu. Mu. আমি ব্ল্যাকবোর্ড হলে অথবা হোয়াইট বোর্ডে লিখে দিতে পারতাম। Okay, let me share. Jamboard. It's a Greek word, ঠিক আছে? মিউটা হচ্ছে একটা গ্রিক ওয়ার্ড। Okay, and this mu is used for the population. Okay, population mean, and there is a symbol x bar. Okay, symbol x bar. This x bar is used for the sample mean, average of the sample mean. ঠিক আছে, average of the sample mean. Okay, two could be better. Okay, so can you see the Jamboard, blackboard? Yes, sir. This is mu. Okay, Greek word mu for the population mean, and x bar, not the x bar is the sample mean. Keep this in mind every time. X bar, if you find x bar mean sample mean, or mu means population mean. ঠিক আছে, population mean. This is okay. And how to calculate mean? We find mean by adding up all the values and dividing how many. You can see x bar equal to, because we are calculating simple mean, x bar equal to x1 plus x2 plus x2 up to xn, means n number of values, and divided by the total how many number of values. So you can get the sample mean. Okay, and this is an example. সবার সামনে খাতা কলম আছে? Do you have your pen and paper? Okay, তাহলে তো আর এভরি টাইম সবাই কিন্তু নোট রাখবে, ঠিক আছে? Not everything I talk not included in these slides. যে স্লাইডস এর বাইরে যদি কোনো কিছু পাও, কোনো ইনফরমেশন, এটা নোট রাখবা। It is really important, ঠিক আছে? Short note is really important. Anyway, here is the example, like 5 systolic blood pressure, millimeter mercury, and number of sample is 5. So 120, 80, 90, 110, 95. And it can be represented by x1, যদি আমরা 120 ধরি, x2 180, up to x5 equal to 95, and average is 95. Okay, average is 95. So mean is very common to all of you, right? Everyone know about that. So this is the way how to find mean, adding up all the values, dividing by how many. Okay, and here is the calculations. X bar equal to 120, 80, 90, 110, 95 divided by the 5 equal to 99.99 millimeter per mercury. So this is the average or arithmetic mean
calculations method. Okay, but there are some information regarding the mean, sample mean. Actually, this mean is very sensitive to extreme values, right? Do you think here are there any extreme values in this data set? এই data set এর ভিতরে কোনো extreme values আছে? No, sir. নাই, তাই না? এই extreme valueটা আমরা বুঝবো কিভাবে? How would we understand there is extreme value? Actually, the value that is far beyond the general or normal. ঠিক আছে? যেমন আমাদের এখানে 120, 80, 90, 110, 95 এগুলো হচ্ছে ব্লাড প্রেশার। সো এই রেঞ্জটা কিন্তু ভেরি কমন টু আস, তাই না? আমাদের সবার মধ্যে যখন আমরা ধরো 5 জন মানুষকে যখন ব্লাড প্রেশার মেজার করব, উই উইল ফাইন্ড দ্যাট ভেরি ইজিলি। মেবি কারো 120, 80, 90, 110, 95 হবে। বাট ইফ এখানে যদি থাকতো 160, একজনের ব্লাড প্রেশার হচ্ছে 160, আরেকজনের হচ্ছে 55, তাহলে এগুলো কি কমন ভ্যালু বা নর্মাল ভ্যালু? Hello, respond me. No, sir. No, sir. So these are not the normal values. ঠিক আছে? এই নর্মাল ভ্যালুস যখন থাকবে না, যখনই বুঝবা, ঠিক আছে, নর্মাল ভ্যালুস গুলো নাই, তখন এগুলো হচ্ছে এক্সট্রিম ভ্যালু। এন্ড important point why I mentioned this example, because the sample mean is sensitive to the extreme values. Okay, extreme values. So one data point could make a great change in the sample mean. So if here in this data set, if there were two like 150, 160 millimeter mercury, this would change the values, right? Change the maybe here mean is 99. If it would be 160, one of the values 160 extreme value, the average or mean could be changed, right? Could maybe 110 or so. So this is very sensitive. Just keep this in your mind. So average value is sensitive to the extreme values. Okay. And next is the median, right? Median. So what is median? Median is the middle number, right? Middle number of the data set. Middle number of the data set. And sometimes it is called the 50th percentiles. And you can calculate the other percentiles, but this would not be the center measures of the center. But if you find the 50th percentiles, we call or the middle number, we call it median, right? Here is a data set. You can see 80, 90, 95, 110, and 20. 5 values mentioned here, and the middle value is 95. So median of this data set 95. ঠিক আছে? And median not sensitive to the extreme values. Median is not sensitive to the extreme values. You can see, okay, like this one, right? Like here, if you find maybe someone has the blood 2 millimeter mercury, but median will not change, right? Median value will not change, but sample mean could be changed. So এই জন্য median value sometimes we use to explain the center, right? Central tendency or center using the median. However, if the samples, there is some difference. আমাদের এখানে could you notice এখানে কয়টা ভ্যালু কয়টা আছে এই ডেটা সেটে? 5টা, তাই না? 1 2 3 4 5 5টা আছে। 5 কি even or odd number? So 5 is odd number, right? Odd number. So in case of odd number, you can find the median very easily, right? Middle value.
But how about even number? If you don't, if the data set is even number, you will not be able to find this a single middle value, right? Single middle value, but you will find in that case two middle values. So in that case, how to find the median? So you will use a method, right, doing average of the two values, right? Average of the two values. এখানে দেখো 80, 90, 95, 110, 120, 125. So there were 6 data values here, and there is no single middle number. In that case, we made average of 95 and 120, 110. And so it's become 102.5 milligram per milligram mercury. So this is the middle value or median. So এই data set এর medianটা হচ্ছে এটা. Another important point, এখানে ধরো মিডিয়ান, এখানে কেউ কি বলতে পারো যে মিনের ক্ষেত্রে এই ডেটা সেট আর মিডিয়ানের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের এক্সট্রা করতে হবে পাওয়ার জন্য, মিডল ভ্যালু পাওয়ার জন্য? বলতে পারো? আমি এই জিনিসটা মেনশন করি নাই, কেউ কেউ বলতে পারো? No, sir. Can you repeat the question, please? সিরিয়ালি সাজিত হবে স্যার। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, প্রশ্নটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দেন ফ্রম দি লিস্ট টু দ্য হাইয়েস্ট। সবসময় মিডিয়ান বের করার জন্য আমাদের ছোট থেকে বড় উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ ইট। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Yeah, that was the important point I wanted to mention. So here, to find the median, we have first step is to arrange them from the least to the highest. ছোট থেকে বড়তে অ্যারেঞ্জ করতে হবে, and then find the median, find whether the data set is odd or even. Odd হলে find the middle value for the median, and if odd, make average for the to find the median. Okay, that's all about the median. And next I would like to go to the mode, and mode is the value that occurs the most often, and mode is used as a description of center for the categorical data. Keep this in mind. Mode is used mostly to identify the center of the categorical data. Okay, categorical data. And as I said, mode is the most occurring value, most occurred value in the data set. So here is a 2, 4, 6, 8, 9. 9 numbers or 9 values data set. And we can find maybe 20 3 times, 27 2 times. Okay, so here 20 is the mode and 27 is the mode, right? Most frequently, if you find any values more than one, you can take it as a mode, but based on the number of data set. ধরো তোমার যদি data set স্যাম্পল হয় 100টা, এখানে mode you have to find maybe if it is more than 10 or 8, if a single value you can find repeatedly, then you can set it, or you can find the mode. But if you find maybe a value twice, এরকম দুইটা, অনেকগুলো থাকতে পারে 100টার মধ্যে, কিন্তু যখন ধরো 9টা থাকে, if data values are 9 in a data set, তাহলে তুমি একটা এখান থেকে আমরা 3টা আছে 23 times, so we can set it as a mode, and also 27 ওইটাকেও আমরা মোড হিসেবে ধরতে পারি। What does it mean? This means mode can be varied in various data set. Data সেটের উপর বেস করে মোড ভেরি হতে পারে। কোনো ডেটা সেটে মিন্স একটা মোড থাকতে পারে, আবার কোনো ডেটা সেটে মোড থাকবেই না। ঠিক আছে, মোড থাকবে না, it can be without mode. So this is the information. Mode, multiple mode can be found, or no mode can be found in a data set.
right? So this here is the example. Two mode can be found and no mode also can be found. Okay. Okay. So we from the previous slides we learned how to find the central tendency or center of the data set using the measures mean, median, and mode. Mean, median, and mode. And now can you find this is the example. তোমরা নিজেরা সবাই খাতার মধ্যে করো, করে আমাকে ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও। দেখছো সবাই? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ, এটা করো। 12 babies spoke for the first time at the following ages: 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13, 15 up to 26. And what is the mean of the data, what is the median of the data, what is the mode of the data, এটা আমাকে বের করে দাও। বের করে আমাকে এখনই তোমাদের ভিডিও থাকলে ছবিতে দেখাতে পারো অথবা আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারো ছবি তুলে। সবাই কি মোবাইলে আছো? অ্যানসার কি বলবো? বলতে পারো অথবা আমাকে দেখাতে পারো, এনিওয়ান। আমি চাই যে তোমরা করো, এভরিওয়ান, সবাই করো। স্যার কোশ্চেনটা দেন। কোশ্চেন স্যার ওকে, চলে গেছে। দেখা যায় এখন? জি স্যার। ঠিক আছে, জি স্যার। সবাই করো করে আমাকে দেখাও। স্যার কোশ্চেনটা ঠিক করে দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্যার sure. মরে গেছে। জি স্যার। এখন দেখা যায়? জি স্যার। ঠিক জি আছে, স্যার। ওকে। আমাদের 20 জন স্টুডেন্ট দেখাচ্ছে, 20 স্টুডেন্টস হিয়ার টুডে। স্যার এখানে 18 জন স্টুডেন্ট আর একজন আপনি, একজন হচ্ছে যেটা আর একটা হচ্ছে যেটা স্লাইড আপনি শেয়ার করেছেন সেটা। ওকে ওকে, ঠিক আছে, ওকে, দ্যাটস গ্রেট। ওকে, শো মি দি Sir, রেজাল্ট। mean is 13.75. তুমি করো, করে তারপর আমি যখন বলবো তখন তুমি করবে। সবাই করে ফেলো। Okay, sir. কত এটা পরে আমরা আলোচনা করব। শেয়ার স্যার। ঠিক আছে, ওয়েট। ওকে, ওয়েট। চারুশীলা ভাসতী, তুমি শেষ করেছো? স্যার করছি আমি। কুইকলি, তোমরা একটু কুইকলি করো। সবার সামনে কি ক্যালকুলেটর তারপর খাতা কলম থাকতে হবে? ঠিক আছে, Yes, sir. সবাই, এভরিওয়ান, তোমাদের খাতা ইয়ে থাকতে হবে, ক্যালকুলেটর থাকতে হবে। দিস ইজ মাস্ট। জি স্যার, হয়েছে স্যার। ঠিক আছে, ক্যালকুলেটর ছাড়া কেউ আছো? ক্যালকুলেটর ছাড়া কেউ আছো? সবার হয়েছে? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমাকে সামি দেখাতে পারো? তোমার ইয়ে আছে, ভিডিও আছে? ডু ইউ হ্যাভ দ্য জি ভিডিও? স্যার, জি স্যার আছে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দেখাও। মেবি এভরিওয়ান ক্যান সি, রাইট? স্যার উল্টা আসবে তো? হ্যাঁ, আই সি। উল্টা আসবে? আমি পড়ে I শোনাই can- স্যার। okay, in that case, no, you don't have to. Yeah. You don't have to. আমি ইয়ে করছি, ঠিক আছে? Just make it
ওকে, জাস্ট আমাকে বলো তোমার মিন কত এসছে, মিন কত এসছে বলো। Sir, 14.75. 14.75, মিডিয়ান কত এসছে? 14. 14.75, 14 আর Mode, sir, 15 এবং 20. 15, 20। এই রেজাল্টের বাইরে কারো আসছে, ভেরিয়েশনস আছে কারো? No, sir. No, sir. সবাই এই সেম? মাসে, স্যার। নুসফাত মাহমুদ, can you tell me? Yes. Sir, Nusrat. 13 আসছে তোমার. Yes, sir. ওয়ান বাই ওয়ান আমি ভেরিয়েশন কার এসছে তুমি বলো, ডিফারেন্স কার আসছে? হ্যালো হ্যালো, হ্যালো, আর ইউ লিসনিং? Yes, sir. Yes, sir. সো এই 14.75, 14 এবং 15 এবং 20 মোড এর বাইরে কার রেজাল্টটা ভিন্ন আসছে, কেন আসছে? ক্যান ইউ টেল মি? নো ওয়ান। কেউ একজন বলছিল যে 13 না কি যেন, আই ডিডন্ট লিসেন ক্লিয়ারলি। কারো আসছে? কুইকলি, উই আর রানিং আউট অফ টাইম। অনলাইনে আসলে অনেক কিছু করানো যায় না, এই হ্যান্ডস অন করতে হলে সময় বেশি যায়। স্যার আমার মিডিয়ানটা তো 13 আসছে। মিডিয়ানটা 13 কেন আসছে বলো? স্যার এখানে তো হ্যাঁ, ডেটার তুমি মধ্যে হচ্ছে তুমি 12টা ডিজিট দেয়া, তো ওটা মিডিয়ান তো আপনি 1 বললেন না। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ইয়েস 12 আসছে। তাহলে তো মানে যেটা মানে মাঝে থাকবে রেশিওটা ওটা দিতে হবে না, মিডিয়ান। তুমি কি অ্যারেঞ্জ করেছো? অ্যারেঞ্জ করেছিলা মানে ফ্রম দি লিস্ট টু দ্য হাইয়েস্ট? সবচেয়ে ছোট কত আছে? 8 আছে তাই না? জি স্যার, এটা তো অ্যারেঞ্জ নাকি- করাই আছে। করাই আছে, রাইট, করাই আছে। হ্যাঁ, তাহলে 1 2 3 4 5 6, তারপর হচ্ছে 1 2 3 4 5 6, তাহলে 13 প্লাস 15 এর মাঝামাঝি কত হয়? তোমার কত আসছে তুমি বললা? তুমি কত কত 13 বলেছো? 13। জি স্যার। 13 কেন হবে? তোমার 13 প্লাস 15 হয় 28. ডিভাইডেড, 28। ইয়াস, এটা হবে 14 তাই না? 14। ও, সামিটটা তো ঠিক ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তখন বুঝিনি যে এটা মানে আই থট যে জাস্ট 13 পর্যন্ত রেখে ওইটাই হবে। এটা যে নো 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 নো, ইভেন যদি হয় তাহলে দুইটার মাঝামাঝি হবে আর কি, ঠিক আছে? মিডল পয়েন্ট হবে দুইটা, ইভেন দুইটা নাম্বারের এভারেজ, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, জি স্যার, গট ইট। কারণ ওকে, ভেরি গুড। আর আর কোনো ইস্যু আছে কারো? উই ক্যান গো নেক্সট, রাইট? ঠিক আছে, আপনাকে কি পাঠিয়ে দিব এখন? পাঠিয়ে দেওয়ার দরকার নাই। যদি তোমরা বুঝে থাকো, যদি তোমরা এই রেজাল্ট 14.75 14 15 20 ঠিক আছে, তাহলে পাঠানোর দরকার নাই, ঠিক আছে? বাট ভিন্ন থাকলে কেন এটা দিয়ে পাঠাতে পারো। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. ওকে ওকে, সো ইটস ডান। এটা খুবই সিম্পল বিকজ ইউ আর aware about that mean median mode, কারণ বাস 172 তো তোমরা করেছো, but here just review. Next, one important point, এটা maybe তোমরা জানো না। Do you know about that, how to find a combined mean? If you know it, that's great. If no, don't, also no problem, let's learn it. Here is the just example. Sometimes you will find this kind of question, like how to find combined mean, right? Combined group mean. The test scores of a class of 20 students has a mean of 71.6, and the test scores of another class of 14 students have a mean of 78.4. So find the mean of the combined group. If the question is like that, that you have to combine the mean of two different classes. First mean is 71.6 and second mean is 78.4. So how to find the combine? So in that case,
Here is the equation. Equation is you have to multiply the first number of students, first mean with the number of students, plus add the second mean, second number of students. And if the number here, we are to combine two group means, but it could be 3, 4, 5, or add n numbers, but the formula is same. Okay, x1 bar into n1 plus x1 x2 bar into n2 whole, as many as numbers given or number of means given, divided by the number of mean. So here can you find the average mean following this formula? একজন করে দেখাও, একজন করে দেখাও। So 74.4, ঠিক আছে, yes you are right, 74.4. তো এখানে অন্য নাম্বার থাকলেও তোমরা পারবে if the number of groups জি স্যার increase or decrease? ঠিক আছে, তো so I go to the next slide. Next slide, এটা হচ্ছে একটা জাস্ট তোমাদের কনসেপ্টটা চেক করা, তোমরা কি বুঝেছো কিনা মিন, মিডিয়ান, মোড। ঠিক আছে, জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা নেক্সটে যাব। Explain why the conclusion drawn is not valid, অথবা তোমরা এই যে কনক্লুশনটা ড্র করা হয়েছে, এটা কোয়েশ্চেন আমি পরে পড়ছি, এটা ঠিক কিনা, whether it is right or wrong, the conclusion. Okay, the question is, a businesswoman calculates the median cost of 5 business trips, right? Median cost of 5 business trips that she took in a month is $600 US dollar, and concludes that the total cost must have been $3,000. Is the statement correct? কেউ একজন বলো। No, sir. তাসিনা, রাইট? তাসিনা বলেছো নো, কেন বলো, why it is not? Sir, median দেখে তো mean মানে total cost বোঝা যায় না, right? করা যায় না, because the first number could be like 1,000 and the second number could be 4,000, or you know, it could be any number. Any numbers, right? Very good, this is the point. So এখানে মিডিয়ান থেকে মিন হলে আই থিংক এটা কারেক্ট আনসার হবে না। yes you're right, yes you're right, ঠিক আছে। এখানে মিডিয়ানের কারণে মিডিয়ান doesn't actually indicate the other values, তাই না? মধ্যম ভ্যালুটা হচ্ছে 600, এটার পরের গুলো 1000 হতে পারে, বা আগের গুলো 1000 হতে পারে, তাই না? আগের গুলো বেশি ছোট হতে পারে, $100 হতে পারে, $300 হতে পারে, পরের গুলো $1000, $1500 হতে পারে। তো এই জন্য this statement is not correct. Okay, very good. কেউ কি আছো বুঝো নাই যে কেন এটা রং স্টেটমেন্ট? তাসিনা explained well. স্যার আমি বলতে তানজিলা আফরিন, বলো এখানে ইস্যুটা কোন জায়গায় ছিল তোমার? ধরো আমরা মিডিয়ান কি, মিডিয়ানটা হচ্ছে আমরা ছোট থেকে বড় পর্যন্ত অ্যারেঞ্জ করে মধ্যম ভ্যালুটা, তাই না? মিডিয়ান হচ্ছে মিডল ভ্যালু। এখন মিডল ভ্যালু হচ্ছে $600। এখন পরের দুইটা, এখন টোটাল তো 5টা ট্রিপ, তাই না? 5টা ট্রিপ, পরের ট্রিপ গুলো একটাতে হতে পারে 400, হতে পারে 300, আবার আগের গুলো একটা 300, একটা 100, তাহলে $3,000 হবে? $3,000 হবে না। So that's the reason why this statement is wrong, ঠিক আছে? কারণ এখানে আগের গুলো পরের গুলো, এটা যদি অ্যাভারেজ হতো, মিন ভ্যালু যদি 600 হতো, তাহলে হয়তো আমরা একটা স্পেকুলেট করতে পারতাম, কিন্তু this is the median value, so we cannot speculate and we cannot make conclusion about the $3,000. Okay, if you all understood it clearly, then that's all about to identify, to measure the central tendency, which are mean, median and mode. আমরা next slide এ যাব, dispersion, measures of the dispersion. Dispersion means how spread the data values, ঠিক আছে? ধরো তোমাদের ক্লাসে এভারেজ সিজিপিএ কত হবে? যদিও স্টুডেন্টরা পছন্দ করে না সিজিপিএ নিয়ে কথা বলা,
বলো এভারেজ সিজিপিএ কত হতে পারে? 3.2 3.1 এরকম স্যার। এরকম হবে তাই না? তাহলে এই ডিসপারশনটা হচ্ছে ধরো এই এভারেজ যে ভ্যালুটা আছে, ঠিক আছে, এই এভারেজ ভ্যালু থেকে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু, ধরো সামির হলো হয়তো 3.4, তানজিলার হয়তো 2.9, I guess, don't take it seriously, I just mention it. তো একজনের 2.5 হতে পারে। এই যে মিডল ভ্যালুর সাথে এভারেজের সাথে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুর যে পার্থক্যগুলো, হ্যাঁ, কিরকম পার্থক্য, এভারেজ কিরকম পার্থক্য, এইগুলা জানার জন্য আমরা উই মেজার সাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড, এইগুলাকে আমরা বলি ডিসপারশন। ঠিক আছে, ডিসপারশন, হাউ স্প্রেড দি ডেটা ভ্যালুজ, রাইট, হাউ স্প্রেড দি ডেটা ভ্যালুজ। আমাদের প্রথম যে ছবিটা ছিল এখানে এক্সপ্লেইনস অর ডিফাইন্স ক্লিয়ারলি ডিসপারশন। ধরো প্রথম সেন্টারটা তো বুঝলাম, সেন্টার, আর সেন্টারের বাইরে এই সার্কেলের মধ্যে প্রতিটা স্পট, ধরো এখানে যদি স্পট দেই, প্রতিটা স্পট এক একটা ডেটা ভ্যালুস, এক একটা ডিস্টেন্স ফ্রম দি সেন্টার থেকে কেউটা, যে যারা একদম পেরিফেরিতে থাকে তোমার এটা ডিস্টেন্স, আর যেটা ক্লোজার টু দ্য অ্যাভারেজ এটা ডিস্টেন্স ডিফারেন্স। এই হাউ ডিস্টেন্ট দে আর, এইটা হচ্ছে, এই মেজারমেন্ট গুলোই হচ্ছে ডিসপারশন। ঠিক আছে, ওকে। তো এই ডিসপারশন মেজারমেন্টের জন্য আমরা তো লাস্ট টাইম বলেছিলাম যে রেঞ্জ, কোয়ার্টাইলস, পার্সেন্টাইলস, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এন্ড ভ্যারিয়েন্স, এই পাঁচটা মেজারমেন্ট করা হয়। সো লেটস স্টার্ট উইথ দি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, পরে আমরা রেঞ্জ কোয়ার্টাইলস গুলো শিখবো, পার্সেন্টাইলস এই তিনটা শিখবো। তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কি আসলে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, ভ্যারিয়েন্স, ইটস ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এই জন্য আমরা এটা দিয়ে শুরু করলাম। ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন actually is the average distance that data values fall from the mean. Okay, roughly speaking, the population standard deviation, this is important. Population standard deviation যখন হয় তখন আমরা সিগমা দিয়ে প্রকাশ করি। ঠিক আছে, সিগমা। Wait a minute. এইটা ইস্যু দেখছো, এটা ক্লিয়ার দি ফ্রেম। ওকে, সিগমা। ঠিক আছে, সিগমা দেখা যায়, এই সিগমাটা হচ্ছে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। ঠিক আছে, পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। আবার যখন আমরা স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ধরে নিই, তখন আমরা জাস্ট ছোট হাতের এসটা লিখি, স্মল এসটা লিখি। ঠিক আছে, স্মল পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, দিস ওয়ান, এন্ড স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে এস। ক্লিয়ার, স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে। আরেকটা জিনিস আছে, এটা শেষ করে দিই। দেখছো এখন স্লাইড গুলো আবার দেখা যায়? ব্যাক টু দ্য স্লাইড। Population standard deviation, it's a sigma, it's called sigma, tells the average distance that data values fall from the mean. একটা ছবি দেখালে তোমরা বুঝবে। এই যে আমাদের ধরো এটা সিজিপিএ তো বললাম, ঠিক আছে, সিজিপিএ অথবা যে কোনো একটা হাইট, যে কোনো একটা ভেরিয়েবলস এর আমাদের একটা এভারেজ থাকে, তাই না, যেটা মিন বলি। তো দেখো এখানে এটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন, এটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন বলা হয় এটা। ঠিক আছে, দেখছো ছবিটা?
জি স্যার। জি হ্যাঁ। স্যার। এটা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ। সো এটার একটা মিন আছে, এটা একটা অ্যাভারেজ আছে যে কোনো ডেটা সেটের। ধরো এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন তো বলেছি, এই জন্য ইটস লুক লাইক এ বেল শেপ, ঠিক আছে। এটা অনেক ধরনের ভিন্ন ধরনের তোমার ডিস্ট্রিবিউশন থাকতে পারে, বাট হিয়ার ইজ দি স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন, নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে। এখানে একটা ইউ ক্যান সি দি মিন। এখন হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন? এখন এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে ওকে, এই যে মিন থেকে এভারেজ ডিস্টেন্স অফ দি ডেটা ভ্যালুস, এভারেজ ডিস্টেন্স অফ দি ডেটা ভ্যালুস। ধরো আমার, লেটস গো ব্যাক টু দ্য জ্যামবোর্ডটা দেখতে পারো এখন আবার? জি ইয়েস স্যার। স্যার। ওকে, ছবি খারাপ আসলে ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে, সামটাইমস ইটস ডিফিকাল্ট। ওকে, একটু মুছে নিই এই জায়গাটা। সময়, time is really hard. বেশি ভালো নেই, এনিওয়ে ঠিক আছে। তা আমরা ধরো এটা হচ্ছে তোমাদের সামি বলেছিল সিজিপিএ, তোমাদের সিজিপিএ এটা কত? 3.2 বলছো রে, একটা ধরি 3.2, ঠিক আছে, 3.2 এটা হচ্ছে মিন অথবা মিন, ঠিক আছে। 3.2টা হচ্ছে মিন। এখন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা কি? এখন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হচ্ছে এভারেজ ডিস্টেন্স, এভারেজ ডিস্টেন্স অফ দি ডেটা ভ্যালুস, এভারেজ ডিস্টেন্স অফ দি ডেটা ভ্যালুস। ধরো এটা আমরা বলি, এটা হচ্ছে এই কারো কেউ ধরো একজনের সিজিপিএ সেটা হচ্ছে 2.9, সবচেয়ে নিচে কত সামি বলতে পারো? সবচেয়ে নিচে কত হতে পারে? সবচেয়ে নিচে 2.4। 2.4, ঠিক আছে। এখন এখানে আমরা ধরি 2.4, আবার সবচেয়ে উপরে 4 আছে কারো? সবচেয়ে হ্যাঁ উপরে? স্যার, ধরেন আছে স্যার, লেটস সে আছে। ঠিক আছে, তাহলে লেটস সে 4। ওকে, তো এখন এই যে এভারেজ ভ্যালু থেকে, এভারেজ ভ্যালু থেকে ধরো কারো সিজিপি হচ্ছে প্লাস হবে, তাই না? আবার কারো সিজিপি মাইনাস হবে। ধরো যার ক্ষেত্রে 2.4, তার ক্ষেত্রে এভারেজ থেকে কমলে মাইনাস হবে না প্লাস হবে? মাইনাস হবে। মাইনাস হবে, হ্যাঁ। আবার কারো আছে যে যার 4, তার সিজিপি এটা এভারেজ থেকে ধরো প্লাস হবে না মাইনাস হবে? প্লাস। প্লাস। প্লাস হবে, রাইট। এই এই ধরো এখন পয়েন্টটা হচ্ছে সবার সিজিপি এটা ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে ধরো কারো সিজিপি যদি 3.3 হয় তাহলে এই জায়গাটাতে হয়তো পড়বে, তাই না? আবার কারো সিজিপি যদি 2.9 হয় হয়তো এই জায়গাটাতে পড়বে। আমি সার্কেল যেগুলো যেখানে দিচ্ছি, ঠিক আছে, সার্কেল গুলো যেখানে দিচ্ছি, ধরো এখানে ধরো পড়লো, ঠিক আছে, রাইট, এখানে পড়লো। তো এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে এই যে এভারেজ ডিস্টেন্স ফ্রম দি মিন, ঠিক আছে, ফ্রম দি হোল হোল স্যাম্পল অর হোল পপুলেশন। আমার ইনফরমেশনটা কি বুঝতে পেরেছো? যখন আমরা এভারেজ ডিস্টেন্স দেখা, এভারেজ ডিস্টেন্স একটা ভ্যালু, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে আরো ক্লিয়ারলি বললে একটা ভ্যালু, হ্যাঁ, একটা নাম্বার, একটা নাম্বার আর একটা ভ্যালু, এভারেজ ডিস্টেন্স, ঠিক আছে, এভারেজ
আর চলে গেছে তার কি আছে? 9 না 9 না নাই Connection problem maybe. স্যার আপনার ইন্টারনেট চলে গেছিল? স্যার আপনার মাইক্রোফোন অফ। এখন শোনা যায়? জি জি স্যার। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, ইন্টারনেট ডাউন হয়েছে ল্যাপটপে, এই জন্য মোবাইল থেকে আসলাম। ঠিক আছে, ওকে। আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে ছিলাম, তাই না? স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে যে অ্যাভারেজ ডিসটেন্স ফ্রম দি মিন, রাইট, ফ্রম দি মিন। আমাদের ধরো এটা একটা ভ্যালু, এটাকে ইজিলি যদি বুঝতে চাও তাহলে ইটস এ ভ্যালু ফ্রম দি মিন দ্যাট maybe within 3 standard deviation all the data values can be fallen within 3 standard deviation। ঠিক আছে, এটাকে আরো ইজিলি বলতে ধরো সব সময় স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ধরো একটা ভ্যালু থাকে, এই ভ্যালু একটা অ্যাভারেজ ডিসটেন্স, যেটাকে তুমি 2 টাইমস মাইনাস করলেই সবচেয়ে ক্লাসের যে সবচেয়ে কম ভ্যালুটা আছে
কম সিজিপিএ যে যে আছে সে তাকে বুঝতে পারবে, এবং আবার 2 টাইমস যদি অ্যাড করো ওই ভ্যালুটা, তাহলে সবচেয়ে হাইয়েস্ট যে ডেটা সিজিপিএ আছে এটা তুমি বুঝতে পারো যে হাইয়েস্ট ধরো 3.2 হচ্ছে এভারেজ সিজিপিএ, আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে ধরো এটা 1 হবে না, ধরো 0.5 আর পয়েন্ট তোমাদের ক্লাসে হতে পারে এটা 0.4 হতে পারে। ঠিক আছে, শুনছো সবাই? হ্যালো, জি স্যার। জি স্যার। ধরো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে যেহেতু আমরা বলেছি এভারেজ ডিস্টেন্স, ধরো এটা 0.4টা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এখন তুমি 3.2 এর সাথে 0.4 অ্যাড করো, কত হয়? 3.2 হচ্ছে এভারেজ, এভারেজের সাথে 0.4টা অ্যাড করো, কত হয়? 3.6। আবার এইটার সাথে 0.4 আবার 0.4 যোগ করো, কত হয়? 4, তাই না? 4 হয়। তো এই আবার আমরা মোটামুটি এই ক্লাসের হাইয়েস্ট যে সিজিপিএ এটা 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মধ্যে পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, 4 হচ্ছে সিজিপিএ, হাইয়েস্ট সিজিপিএ। এট দি সেম টাইম তুমি 3.2 থেকে 0.4 মাইনাস করো, কত হয়? 2.8। আবার এটা থেকে আবার 2 টাইমস 0.4 মাইনাস করো, কত হয়? 2.4, তাই না? তো তুমি বলেছিলা, সামি বলেছিলা যে হোয়াট ওয়াজ দি লোয়েস্ট সিজিপি ইন দিস ক্লাস? 2.4। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে 0.4টা হচ্ছে একটা এভারেজ ডিস্টেন্স। 0.4 এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অর এভারেজ ডিস্টেন্স, যেটা থেকে আমরা এই ইকুয়াল পরিমাণ প্লাস বা মাইনাস করলে আমরা লোয়েস্ট এবং হাইয়েস্ট ভ্যালু সম্পর্কে জানতে পারি ইন দিস ডেটা সেট। তো এই জন্য প্রতিটা ডেটা সেটেরই একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থাকে। ঠিক আছে, আমি বুঝাতে পেরেছি? ধরো তোমাদের সিজিপি এর ক্ষেত্রে এটা 0.4 ধরেছি আমি। লেটার ইন দিস স্লাইডস আমি বুঝিয়ে দেব হাউ টু ক্যালকুলেট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, কিন্তু আমি ক্যালকুলেশনের আগেই তোমাদের বোঝার সাথে একটা ভ্যালু ধরেছি, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন একটা ভ্যালু, যেটা দিয়ে আমরা বুঝেছি যে 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মধ্যে তোমাদের হাইয়েস্ট ভ্যালু এবং লোয়েস্ট ভ্যালু পাওয়া যায়। এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটাও সেম ইন এ ডেটা সেট। সব ডেটা সেটে একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন থাকে, যেই ডেভিয়েশনটা তুমি অল্প কিছু 1, 2, 3 টাইমস মাইনাস করলেই বা 3 টাইমস প্লাস করলেই তোমার সব ডেটা ভ্যালু গুলো তুমি পড়ে যাবে এই এটার মধ্যে। ঠিক আছে, সো ইন স্ট্যাটিস্টিক্স usually 99.8% data set could be found within 3 standard deviation. 3 standard deviation এর মধ্যে 99.8% data set পাওয়া যায়, আর 75% data set পাওয়া যায় 2 standard deviation এ, আর 68% data set পাওয়া যায় 1 standard deviation এ। It can be differs also, কারণ যখন এক্সট্রিম ভ্যালু থাকে, এক্সট্রিম ভ্যালু যখন থাকে তখন আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের বাইরে 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের বাইরে কিছু ডেটা পাওয়া যায়। আবার যখন আবার এটা নিচেও হতে পারে আবার উপরেও হতে পারে। ধরো কারো ডেটা কারো সিজিপি যদি 2 পয়েন্ট হইতো, তাহলে কি হইতো? তাহলে 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আমরা যে 0.4 দিয়ে ক্যালকুলেশন করেছি 2 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের নিচে হতো না? Yes sir. হ্যাঁ, আবার কারো এক্সট্রিম ভ্যালু তো সবসময় যে ট্রু তা না, ভুলের কারণে হতে পারে। আমরা সিজিপি হয়তো 4 এর বেশি হবে না, কিন্তু হাউ অ্যাবাউট দ্য প্লান্ট হাইট, প্লান্ট ওয়েট, কখনো আমরা ডেটা হ্যান্ডলিং বা লিখার কারণে এটা হতে পারে কত? এটা আমরা ধরো স্ট্যান্ডার্ড হাইয়েস্ট হচ্ছে 6, কিন্তু এটা আমরা 8, 10 ও পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, anyway I will start next class with standard deviation again. ঠিক আছে,
তোমাদের এই যে এতক্ষণ যত পড়িয়েছি এগুলোর মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। আছে প্রশ্ন স্টুডেন্টস? নো স্যার। না স্যার। কোনো প্রশ্ন নাই? Did I explain well or you didn't understand? স্যার আরেকটু দেখবো লেকচারটা, তারপরে স্যার কোশ্চেন থাকলে। না তোমরা লেকচার দেখবা, ঠিক আছে, ওকে। প্রশ্ন থাকলে আমাকে পাঠিয়ে দিবা, আই উইল এক্সপ্লেন। ভিডিওটাও আমি শেয়ার করব, নো ওয়ারিস, ঠিক আছে? স্যার ওই এইচডব্লিউ টা স্যার কার্ডটা ঠিক হয়েছে ওটা একটু মানে আমাদেরকে হ্যাঁ ওটা দিয়ে দিব। একটা মানে যেটা ভালো হয়েছে নেক্সট ক্লাসে না, আমি আগেই এটা গুগল ক্লাসরুমে দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওই যে লিখে যে এটা ঠিক হয়েছে, আর যারটা একটা ভালো যেটা বেস্টটা আমি আপলোড করব, আর বাকিটা বুঝে নিবা, ঠিক আছে? Okay, sir. ওকে, সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট টুডে। আই হোপ ইউ এনজয়েড। আর কোনো ইস্যু বা ইয়ে থাকলে আমার সাথে শেয়ার করবে, ঠিক আছে? Don't get worried. Assalamualaikum. Sam, take care, everyone. আল্লাহ হাফেজ স্যার। আচ্ছা স্যার কি অ্যাটেন্ডেন্স নিল না? না উনি অ্যাটেন্ডেন্স তো নিল না। উনি তো বলে গত লাস্ট ক্লাসে ক্লাসেও হ্যাঁ লাস্ট ক্লাসেও অ্যাটেন্ডেন্স নেয়নি। ওটা কি অটো কি হয়েছে আরডিএস এ? উনি কি প্রতিদিন দিয়ে দিচ্ছে সবাইকে নাকি? আই ডোন্ট নো। একটা আমি শুনেছি যে গুগল মিটে ঢুকলে অটো একটা অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট হয় আর একটা ম্যানুয়ালি দেয়। সো এটা একটু চেক করতে হবে যে এমনিতে হচ্ছে নাকি। আরডিএস চেক করলেই দেখা যাবে যে অ্যাটেন্ডেন্স সে দিছে হ্যাঁ কিনা। হ্যাঁ ওটাই। ওকে বাই বাই।